Hi, good morning, guys. We'll wait for 1 more minute and we'll start the session. Okay. Hello, everyone. We'll start the session now. So let me share the screen. So I will continue from where we stopped. We'll do one thing. I will explain the same problem once more. So we'll have a uh, bit more understanding what exactly we are doing here. So I just joined back to my notebook in Databricks. So this looks like the cluster is down. Uh, so I need to restart the same cluster. So in 1 minute, the new cluster should be restarted. It's already started. We'll wait for some more time to get a cluster started. We'll go to the workspace. So my cluster is here. So I'm attaching that cluster. Okay. Now we'll check whether the file is available in this particular location.
The files are already existing in that particular location in DBFS. The location is database dataset slash structure streaming slash events. Instead of that, we can also load our local files. Once we go to data, we have option to add the files here. Okay. Add the data here. Otherwise, if you go to database home page, there we have you can import and export data like here. So it could be from S3, it could be from your local machine. So I'm going back to my notebook. So we have so many files like this here. Okay. You click on here, this many, around 50 files are there. So I'm just checking a particular file. What is the data available in this? So the data is a typical JSON file which contains two columns, time and action. So time is actually in the uniform UTC format. An action could be either open or closed. So it's a kind of some string messages. It's like it could be from a sensor or something like that. The particular time and what action has happened. So all the files have this kind of message data. So in the beginning, I'm just trying to uh, create a traditional Spark data frame program. This is not at all related to the structure string. So here, what I'm doing actually, I'm just creating a variable input path. I'm setting the path of that file. And also I'm creating a schema because JSON file format is not a pure structure format because it doesn't have any schema associated. So we have to define our own schema for that particular file. Okay. So that is a JSON schema. So variable. So using struct type, I'm creating a schema uh, with the name, time, data type, timestamp, and action with the string type as a data type. And then we are reading this data frame from the JSON file, creating the data frame. So spark dot read function mention schema, associated schema, and dot JSON the path. So once you execute this, you will get the data frame. The data frame will be created in the Spark memory for the sender files, 50 JSON files. So I'm just executing this here. So once it is executed, it will you can see uh, the job got executed and data frame is created. Static input df with a type by spark data frame dot data frame. And its structure will be have two columns, time and action. So if you want to display the data, you can display using display function. So the data is getting displayed in a tabular format.
And the same thing I am going to do using a window function. So the only difference in a window function is when you do a group by, instead of getting the total count on the action, and for a particular window, we can get the aggregation. So window function in a traditional Spark data frame program, what we do is actually, suppose we have so many data. Okay, we have data for different timings. For each hour, if I want to aggregate, instead of aggregating the entire record, for each hour separately, if I want, or for each hour or for each 5 minutes or something like that, if you want to, അതായത് ഒരു particular window window ലെവലിൽ നമുക്ക് അഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we can use a function window. So the same data frame here, what I'm going to do the group by and aggregate. അപ്പോൾ directly group by ചെയ്യുന്നതിന് പകരം I'm just looking on action and for a window. Window ഞാൻ ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 hour ആണ്. So ഒരു particular 1 hour level it is going to group. So you will get the output like action for a particular window and the total count. So when you just want to display what is the static count data frame created, it will be like action under and corresponding window and total count. So within that particular window, what is the total count of actions? Open and close within that window. Open and close within that window. How much count? So this is what you can see. So here they are doing, actually they are creating a table also, temporary table, temporary view. So that we can use a simple SQL statement to query this table. So we have 3 columns: action, window, and count. So when you select action and sum of count as total count from this table, do by action, we will get the total count for each action. And they are just using a bar chart also. Instead of that, you can use a normal table like format also, you can see like this. And you can use a bar chart. On this normal output, click on this, you will get the bar chart. And from the same table, I can query action, window also I can get, and the corresponding count also I can get. So now like action, time, and count. So you can use the bar chart to display that, or you can use any available visualization method here. Okay. After this, what we are going to do is use a streaming method. Streaming method is assume that in this particular directory, we keep on getting the files. Already we have 50 files here. So suppose you think that we don't have any files, so you are just keeping on getting the files in one files in a minute, or 10 files in a minute. So after 1 hour you will get some 100 files. After 2 hours you will get 200 files. So you keep on growing. So this kind of batch program is not sufficient. It won't work properly here.
you won't get a great result. So at that time, what you need to do is actually, suppose if you are going to get the files continuously, you have to write a streaming program. So assume that we are going to read a file, one file by one at a time, okay, from that app, and you are going to process it, stream it, and get print output. So the output keep on changing on a particular 5 minutes or 10 minutes. Okay, the new file get added, so output will change. So we are just simulating that scenario here to understand how the streaming application works. Okay. The same way, we are importing PySpark or SQL functions and then creating a data frame. So in a streaming application, when you create a data frame, we remove this read function. Instead of that, we use the read stream. So you are creating a streaming data frame. So read stream schema, the same schema, and option I am going to give a variable configuration parameter max file is per trigger. So what happens is it's consider it as a sequence of files as a stream. So it will pick one file at a time. If there are 50 files or 100 files, one file at a time it will process and will display and will continue picking up the one file. ഓരോ ഫയൽ ബൈ ഫയലായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് സ്ട്രീം ചെയ്തു. That is what is going to happen here. So we got the streaming data frame when you execute this. The data is retrieved for this one particular file. Then with the same data frame, I am doing the group by on action and a window. The same thing what we have done. But remember that this I had done only for a single file. So the output will be for a single file once, then it will keep on changing. So this output true is actually when you give is streaming when you just want to check whether the stream count data frame is a streaming data frame or on secure, you can use a boolean. It is a output will be a boolean value for this function is streaming. So we have created a two stream data frame. One is with a time and action. Other is aggregated data frame, which contains action, window, and the total count for the window. Now I'm just keeping the shuffle partition. I will explain that what is exactly shuffle partition. We only mentioned explain that what is a shuffle. So shuffle is actually when you do the grouping. Uh, there is a shuffle partition happens when you move the data from and to multiple nodes. So we are here keeping the shuffle partition, just a small partition, just for the processing capability. So that I kept it as 2, and then I am creating a variable called a query to print the data. So nothing but here the same output, the streaming output, I am writing into a memory. I mean, writing on the console, and I'm just creating a format as a memory format. I mean, I will be storing it in memory, Spark memory, and that name I have given as count. Output mode is complete and dot start. So we can treat this count as a table. Okay. So I will just executing this. So we can treat the count as a table. So streaming is initialized. So streaming program is starting actually. Here. So take one file at a time. Now it is setting the stream mode here, and then we can run this query on that count table.
So this keep on changing this because it's streaming continuously. So when I execute this again, the output changes. It keep on changing the output because more and more files getting added. Okay. So output keep on changing, new files get added. If you execute it again, it will keep on changing. Close open. If you want to see this in the graph, it will show like this. Not one, 32, 35, like that it goes. So here action for each window I'm saying. So I will for each is keep on increasing. So the data is also increasing as data increases. This graph also will change. Here the total output graph also is changing according to the. So once reaches 50, it will stop. 48 close to 48. Now it will stop here. This one. Okay. Now it stopped. Zero comes. Completed. So create the file one at a time and then process it and display the data. So once it reach the 50 files, yes, files, the count stops. I mean, the streaming stops. I mean, streaming is still continuing, but output is still static because there's no other file to process. So what will happen actually if you dump more and more files into this location? Suppose that you created some other 100 files. You just keep on adding one file at a time, or two files at a time. You just try with your some example. Maybe you can just uh, do one thing. This particular data, right? You can go to this location, and uh, what you can do is actually uh, you create a separate directory here in that database. And in that particular directory, what you need to do, E50 files like just move two files at a time. You just keep on copying within a 10 second or 15 second, one by one, or two files at a time. അപ്പോൾ ഓരോ ഫയൽസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്ട്രീമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. So that data will keep on changing. So you can really understand how ഓരോ ഫയൽ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, Okay. ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So you can try that particular way to understand more about how uh, structured streaming works. Here we consume this 50 files in almost 5 seconds, 5 minutes in only that I almost completed. So if you have more and more files, you can try this. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ ഫയൽസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് you can do one thing, you can create a new directory in database. ഈ structured streaming slash ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ടറി പേര് കൊടുക്കും, അത് ജസ്റ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആക്കിയിടാം. എന്നിട്ട് സ്പാർക്ക് application, or you just keep one file there. Okay, then you create this Spark program, just initiated this streaming. So upon this streaming initiated, you can see the output here. It will process one file at a time. Then you just copy another two files, so the output will keep on changing. Then add one more file, then keep on adding two files at a time until you copy all the 50 files to that directory. So accordingly, നിങ്ങളൊരു output ഇവിടെ add ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see that how is getting the data is getting changed. Not just in Databricks notebook. The same thing you can do it in local also. You can write the same program. I will send you this program. You can write this in your normal Python notebook or Python notebook or in all the consoles, partially. Okay, you can do this. So you can display the data on the console. Notebook display you can display the data on the console also. So you keep on changing the data.
So I just want you to do from your side also, so you'll get more experience and exposure to this how this environment data works in this particular environment. Any questions or doubts regarding this particular example? JSON file as a local file ആണോ? This is not a local file. This is a Databricks file system. So here we have some files here. Okay, ഓൺലൈൻ ഉള്ള ഫയൽസ് തന്നെ. ഇതിലുള്ള files ആണ്. Okay, okay. So you can do one thing. So you can do one thing. You can take this data, right? You can copy this data and you can create files, or you can do one thing. You can browse these files. You might get this kind of file from uh, available overall. And you just need to just search for this particular kind of JSON files. You'll be able to get it. Otherwise, you can do one thing. You can just download it from here. Uh, we have some options to download CSV. You can go to each file and there is a download option like so. It's not like this. If you just display each file, you have some option to download. In a tabular format, if you display, you can have some option to download. Like this. Otherwise, you can just copy paste and create a file like this. It is a simple JSON file with two columns. Otherwise, option I will be like
gives if you want to move your local data, like again, this data if you want to move to from local to Databricks, that also we can do. Can move to DBFS. S3 source, all these things. You can upload a file. So files uploaded to file store slash table slash user.info. So the file is there. You want to get so the data you can see this like this. So what I'm saying, if you have local data, you can push to Databricks file system and we can process it. Or already existing files here, you can process it here, or you can do from outside. You can ഇതിലുള്ള files അങ്ങനെ മൂവ് I don't think we can move. We can download directly. You can take one file at a time and we can copy paste and then create the files. Or other way you can do one thing. നിങ്ങളുടെ ലോക്കലിലുള്ള ഫയൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ you don't need to do anything. You can directly read this data. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലോക്കലിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ you can create data from here, one file at a time എടുത്തിട്ട് cat ചെയ്ത് you can create it. വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ ഞാൻ I can check it. Or you can get these files from internet also. So you can create multiple files. You will just copy the content and create a JSON file, one file at a time. അല്ലെങ്കിൽ you already have some files here, right? For example, some London Crimes is a 950 MB files. So you can split this into multiple CSV files or a JSON file, whatever. CSV or JSON, whatever you like. So this is a CSV file, right? So you can split it into uh, multiple files or 100 files or something, 200 files or 100 files. അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയൽസ് ആക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ JSON കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ you can convert into JSON. Already if you want to convert, it's not an issue. Online available ആണ്. You can convert that CSV into JSON. Not an issue. If you want to have a JSON file only. Otherwise you can read this file directly. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസിൽ തന്നെ ചെയ്താലും is okay. You can just create an account. It doesn't ask for any user personal details or account details. Anything. It's a community edition. Anybody can log into this and create an account and just start with this environment. So anybody try to do that particular problem? Anybody got any update or Stage 8 or yeah, no, just ask. You can take your time and just explore more and understand. So okay. yeah, you were saying something.
സർ നമ്മൾ സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ ചെയ്തില്ലേ ഇന്നലെ? ഏതാണ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എഴുതിയിരുന്ന കോഡ് തന്നെ വി ഹാവ് വിൻഡോ സ്ട്രീമിംഗ് ഇൻപുട്ട് df.time 1 hour കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ സർ അതെന്താന്ന് ജസ്റ്റ് പറയോ? ആ 1 hourന്റെ എന്താണ് സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ നമ്മൾ ആ വിൻഡോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ 1 hour ആണോ? ഓക്കെ, അതായത് നോർമലി ഇപ്പോൾ വിൻഡോ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ സ്ട്രീമിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? Assume that there is nothing like this. You are doing a normal group by on action and we'll get a count. Yes. Just share show it. So we are getting action and corresponding count. Okay. And Now I'm adding a function in between in the aggregate function group by. Apart from the action, comma, a window of static input data frame dot type. ഈ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ടൈം ഉണ്ട്, അതായത് ഈ ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമാണ്. ഓക്കെ, എനി ടൈം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് യു ഹാവ് 100 റെക്കോർഡ്സ്. സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 10 AM ആക്ഷൻ ക്ലോസ്. ഓക്കെ, then 10:55, 10:15, 10:20, 10:25, 10:30, 10:35, 10:45, 10:40, 11, 11:15, 11:55, 12, 12:15, goes like that. 10 minutes previous 10 minutes details അല്ലേ ഇത് പറയുന്നത്? കേട്ടില്ല. പ്രീവിയസ് 10 മിനിറ്റ്സിന്റെ ഇതല്ലേ സാർ ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലേ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? അല്ല, ഇത് പ്രീവിയസ് എന്നില്ല. ഈ ഇതിലിപ്പോ എൻ്റെ ഡാറ്റ ഫ്രെയിമിൽ 1 മണിക്കൂർ വെച്ച് ഇത് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും. ഓരോ 1 മണിക്കൂറിലും ഡാറ്റ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആക്ഷനും അതിന്റെ കൗണ്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഡാറ്റയാണ്, 24 hours ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ഓരോ 1 മണിക്കൂറിന്റെ ഡാറ്റ വെച്ച് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഇനി അത് സ്ട്രീമിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ ക്ലോസ് ആക്ഷൻ ഒരു ടൈം, അതായത് 11:26:30 അതിൽ ഇത്രയും കൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 8 o'clock 18 ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും. ക്യുമുലേറ്റീവ് അല്ല, ഓരോ അവറിലുള്ളതാണോ? ഓരോ ഇനി അത് സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, അസ്യൂം ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഫയൽ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ശരിക്കും റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ അല്ലല്ലോ. റിയൽ ടൈം സിനാരിയോയിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പോ സ്ട്രീം ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഫയല് കഴിഞ്ഞ അവറിലെ ഫയൽ ഇപ്പോൾ വന്നു. സ്ട്രീമിംഗിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് സെയിം തിങ്ങിന്റെ സ്ട്രീമിംഗ് സിനാരിയോ, അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അവർ 1 hour നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വന്ന ഫയലിന്റെ ഒരു 1 hourന്റെ ഗ്രേറ്റ്. അപ്പോൾ വന്ന ഫയലിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ 1 മണിക്കൂറിന്റെ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറിന്റെ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അവർലി ബേസിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫയൽ വന്നു, അപ്പൊ അതിന്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ബേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കും. ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഒരു അഗ്രിഗേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കും. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത 3ാമത്തെ ഫയൽ വരും. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ലവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് വരും. നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അത് ഏത് ടൈം ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ. ഓക്കെ, അവരിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇതിൽ വരുന്നത്.
ഇനി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ minutes 5 minutes. 5 minutes. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 5 minutes ആണ് അഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത്. ശരിക്കും സ്ലൈഡിംഗ് വിൻഡോ ആകുമ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ ആർഗ്യുമെന്റ് കൂടി ഉണ്ട്. വിത്ത് 15-minute വിൻഡോ. ഓക്കെ, സോറി 10 minutes വിൻഡോ ആണ് നോർമൽ വിൻഡോ. പക്ഷേ സ്ലൈഡിങ് എവറി 5 minutes. അപ്പൊ ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ വിൻഡോ. മറ്റേത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. ഇതിൽ ഓരോ 5 minutes-ലെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് 5 minutes ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ഓൺ 5 minutes ഡ്യൂറേഷനിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് വിൻഡോ എവറി 5 minutes ഓർ എവറി 1 minute. പക്ഷെ ഇവിടെ 10 minutes and 5 minutes വിൻഡോ ഓൾറെഡി അതേപോലെ. പക്ഷേ ബൈ 5 minutes എവറി ടൈം. നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം കൂടുന്നതോറും അതിനനുസരിച്ച് ആ 5 minutes ഇങ്ങോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് നീങ്ങും. അതാണ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ്. Okay. Today I'm stopping at this segment call at 10:15. Okay. So for today I'll be stopping a bit early. I will send this notebook. Try to run this practice this example. So you'll get a real-time understanding. Okay. Okay. So for today I'm just stopping here. I'll send this over email. Okay. Thank you.